majukumu mengine. Your Excellency, the Ministry of Environment, Climate Change and Forestry has been facing numerous challenges, which include illegal logging, charcoal burning, forest encroachment, among others. We have been working with various partners to increase and improve our forest surveillance to tame these problems. We have improved our forest fires response system, both through technology and mounting surveillance points across our forests. We are also exploring, and with the support of partners, the use of drones to detect illegal forest activities. Your Excellency, you also know that we are calling out to our partners to help us fence off all our protected ecosystems in the country. With all this, Your Excellency, the passing out of these recruits today will only come to complement in a big way these efforts, which will improve the health of our forest ecosystems. Your Excellency, forests are important for Kenya. They provide many resources that we use in our daily lives. They are a biodiversity haven, giving home to important biodiversity which support human existence. They help in the mitigation of climate change because of their ability for carbon sequestration. Forests support jobs in the forest value chain. As a ministry, we look forward and we have put measures in place to deploy these forest rangers who are graduating today to the various hotspots to address the challenges that I have mentioned, Your Excellency, and to safeguard and enhance our forest plantations to help us make the best use of our forest resources. Forests sustain rural livelihoods, especially for the forest-adjacent communities. Forests remove harmful pollutants from the atmosphere and pump in oxygen. They protect us from natural disasters, offer recreation for sports and tourism. They offer a wide variety of ecosystem services that support human beings. In short, Your Excellency, forests are life. Tumekubaliana ya kwamba majukumu mnayoenda kuchukua kutoka leo sio majukumu ya ajira peke yake. Ni majukumu ya muhimu katika kuhakikisha ya kwamba matatizo ya kubadilika kwa hali ya mazingira yanashughulikiwa. Azma yetu kama taifa kupanda miche bilioni 15 inatimia. Na vile vile tunapata nafasi kama taifa kutumia rasilimali zetu za misitu kuongeza nafasi za ajira na vile vile kuzalisha uchumi wa taifa letu la Kenya kwa kuhakikisha ya kwamba rasilimali zetu za misitu inatumika katika kutengeneza furniture ya taifa letu la Kenya na kuhakikisha ya kwamba vijana wetu wanajumuishwa katika nafasi za ajira, ikiwemo mpango wetu wa nyumba 200,000 kila mwaka. Tutahitaji rasilimali nyingi
ambazo zitatumika kutoka misitu yetu. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba kazi mnayochukua ni ya muhimu sana katika taifa letu la Kenya. And as the largest ever to graduate from this institution, you are aware of our firm commitment to develop adequate capacity to keep illegal logging, charcoal burning, and other forms of unlawful encroachment and interference with the integrity of our forests at bay. This commitment extends to training and equipping of personnel and investing in technology to improve operational capabilities in surveillance, data collection, and evidence-based forest management. And let me say this for the record, my sons and daughters, the young people of Kenya, as you graduate today, that you have a huge responsibility on your shoulders, but I am confident that the training that you have received in this institution and your personal selection into this great army of forest rangers is merited, and therefore I have the highest expectation from you that you will discharge your responsibilities responsibly and accountably. There are many who have let us down. The reason why I made the decision that we are going to recruit the largest ever group of rangers, trainees in Kenya, in post-independence Kenya, is because the matter of climate change, the matter of our environment is critical, it is important, and it poses an existential threat, not just to us as a country, but to humanity in general. Na ndio sababu katika ghafla hii ambayo hawa vijana wetu wanapata nafasi ya kufuzu wakiwa ni cohort ama vijana ambao wanafuzu leo ni vijana 2664. Tuko pia na forest officers ambao watakuja hapa baada ya graduation hii 600 watakao sasa tusaidia kusimamia misitu yetu katika taifa letu la Kenya. Na tumefanya hivi makusudi kwa sababu tuko na mambo manne ya muhimu. Ya kwanza, tuko na matatizo ya kubadilika kwa mazingira, na ni lazima tushughulikie tatizo hilo kwa sababu ni ya muhimu. Tumepoteza wanyama wengi, mifugo yetu pamoja na wanyama wa pori kwa sababu ya mabadiliko ya mazingira, na ni lazima tubadilishe mienendo yetu, kupanda miti vile tumesema bilioni 15, na nyinyi vijana wetu ndio mtakao tusaidia kutekeleza wajibu huo. Jambo la pili, tumekuwa na matatizo makubwa kulinda misitu yetu na mazingira yetu, na imechangiwa kwa sehemu na officers wetu wachache. Kwa sababu ya uchache wa officers wetu ndio tumepata matatizo. Ndio tuliamua kama serikali that tutaongeza maradufu. We are going to double the double the officers that will assist the country manage our forest reserves. Kwa hivyo ni jambo la pili ya muhimu kwamba hawa officers wengi ambao tumewaajiri ni kwa sababu tunataka
tuondoe changamoto ya kuharibika kwa misitu yetu. Ni kwamba tunataka kutumia rasilimali zetu misitu kuhakikisha ya kwamba tunapata nafasi ya ajira katika sekta yetu ya kutengeneza furniture. Katika budget yetu ya mwaka huu tumeweka ushuru kwa wale wanaotaka kutuletea furniture kutoka nchi zingine, na tuko na vijana wetu wengi wamesoma, wako na uwezo wa kututengenezea furniture katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo jukumu letu katika kushughulikia sekta hii ni kuhakikisha kwamba tunapanua nafasi za ajira kupitia sekta hii ya kutumia rasilimali yetu ya misitu, kuhakikisha kwamba hatuagizi vitanda na meza na furniture na viti kutoka nchi zingine zitengenezwe na vijana wa taifa letu la Kenya, tukitumia rasilimali yetu ya misitu ya taifa la Kenya. Na ndio sababu tunaongeza hawa officers watuchungie rasilimali hizo, ili wale watu wachache ambao wametumia hizo rasilimali kwa njia isiyofaa tuweze kuwazuia. Tunataka pia kutumia rasilimali zetu za misitu kuzalisha uchumi wa taifa letu la Kenya, ili tuweze kutumia rasilimali ambazo ziko Kenya kuhakikisha ya kwamba hatutumi foreign exchange ama pesa zetu za kigeni tukiwa tunaagiza vitu ambavyo vinaweza kutengenezwa na vijana wetu katika Kenya wakitumia rasilimali zetu hapa Kenya. The management of Kenya Forest Service, I am informed that the uniform that these graduates are wearing and also the shoes are all locally made in Kenya by Kenyans. And I have already issued instructions going forward. All uniforms, shoes, and other pieces and items of clothing that are required by all our security services must be manufactured locally by our companies and made by our Kenyan young people. Let me also underscore that going into the future, we will continuously refine and review the terms of service of all our officers. We've just concluded one for our police, prisons, and NYS. We will embark on Kenya Forest Service and KWS to see how they too can work in an environment where the people of Kenya appreciate the contribution they are making towards making our country sustainable. Na mimi nataka niwashukuru communities, jamii ambazo wanaishi karibu na misitu. Wengi wa community forest associations wametusaidia sehemu kubwa kuhakikisha kwamba uharibifu wa mazingira ama misitu haiendelei wakiwa pale wakitazama. Kupitia kwa ushirikiano na wizara ambayo inahusika na KFS, kumepatikana wale wafanyikazi wa KFS waliozembea kazini, walio wafisadi na walioshughulika na kusaidia kuharibika kwa misitu ya taifa letu la Kenya. Na nimeamrisha bodi ya KFS, hawa wote waliopatikana aidha wakizembea ama wakijihusisha na ufisadi ama wakichangia kuharibika kwa misitu yetu, wote waondolewe kazini na wapelekwe kotini. Wamepatikana tayari forest managers and forest rangers 23. Those who have been found either compromised
incompetent, or engaged in corruption in this space that has led to the destruction of our forest assets. I have instructed the board to remove them from being officers of government and workers of government, and as the DCI is concluding investigations, to make sure that these people are prosecuted. From tomorrow, I don't want them in government payroll. These are people who are saboteurs and who are encouraging the destruction of our environment. There must be a thorough cleanup in the Kenya Forest Service. And I have instructed the ministry to make sure that the tragedy that had become of the Kenya forest and environmental conservation in our country must come to an end. And that we are going to take whatever steps that are necessary to protect our environment, to protect our forests, and to make sure that the many good officers in the Kenya Forest Service, including those who are joining today, who are before me, have an opportunity to serve our country with integrity.